Good morning, my lovely students. How are you today? I hope you are fine. In this video, we are gonna start a new paragraph, a new text about the traditional garments. Okay, عن الملابس أو الزي التقليدي أو الأزياء التقليدية. Our unit كانت عنا the title The Man Who Wears الكوفية. اوكي الكوفية الشخص الذي يلبس الكوفية and we talked about what kind of clothes can we wear on a particular occasion like wedding, party, birthday, football match, business meeting. وأخذنا مجموعة adjectives لحتى نوصف هذه these clothes. Okay, now we are gonna talk about the traditional garments. What is the meaning of a traditional? تقليدي. What is the meaning of a traditional تقليدي? garments الملابس أو الزي. فبتصير عندك traditional garments اللي هي ملابس تقليدية. Okay, traditional is an adjective. The garment noun. Okay. Now, read and match each conversation to a picture. Do you think traditional garments are important to preserve? Why not? Then we have three conversations and three pictures. We have to match the conversation with the suitable picture. Okay, يعني إنه عن الصورة مع المحادثة المناسبة إلها. الآن يعني they ask us a question about do you think هل تعتقد traditional garments الملابس التقليدية أو الأزياء التقليدية are important to preserve يعني مهمة للحفاظ عليها أو لنحفظها أو لنحميها preserve. I think why and why not. So in my opinion I think the traditional garments are very important to preserve to keep them alive. Okay, لحتى نبقيهم يعني موجودين because يعني this is our traditions and we have to respect our traditions to be proud of our traditions. يعني هاي يعني تقاليدنا عاداتنا ف we have to be proud of these garments, traditional garments, because it's part of our history. جزء من تاريخنا, جزء من from our past. Okay, الآن إن شاء الله on Zoom I want to يعني listen your opinion about if it is important to protect or to preserve traditional garments. Okay, now we have new vocabularies, new words, so please let's define these words and clarify the categories of each one. What is the meaning of tonic? اوكي, هو التونيك هو ثوب فضفاض طويل. Okay, like الدشداش we call it in Arabic in our tradition. Okay, إذن tonic here أنا كتبت لكم إياهم. tonic اللي هو ثوب فضفاض أو دشداش. Okay, طبعا في البريطاني ممكن تلفظ تيونيك. اوكي, لكن في الامريكي تونيك. اذن هو دشداش او ثوب فضفاض. We can define it in English as what? A piece of tunic اللي هي a long loose garment, a long loose garment, زي او يعني طويل فضفاض. اوكي, loose معناها فضفاض, فتونيك هو الدشداش أو الثوب الفضفاض, دشداش. أوكي, custom هي معناها أيضا زي أو ملابس, like زي أو ملابس, custom اللي هي زي أو ملابس. اوكي, اللي هي the traditional outfit of particular culture, ملابس تقليدية تخص ثقافة معينة فبنسميها custom.
اوكي اذا هي اسم. ايضا tonic noun and custom noun. Jumper we يعني can define it as a كنزة or سترة. اوكي بلوزة يعني بلوز. اوكي jumper اللي هي كنزة او سترة. We can define it in English an item of clothing قطعة من الملابس أو شيء من الملابس worn to cover يعني ترتدى worn to cover the upper part of the body. ترتدى لإخفاء أو لتغطية الجزء العلوي من الجسم. أوكي إذن an item of clothing worn to cover the upper part of the body. The upper part of the body هي أيضا noun jumper اللي هو كنزة أو سترة. أوكي and we have the word sleeves. Sleeves اللي هي أكمام. what is the meaning of sleeves؟ أكمام. okay we can define it as the part of the garment جزء من الملابس أو الزي that covers the arms يعني بتغطي الأيدي. إذن هي السليفز أكمام جزء من الملابس. it's part of the garment that covers the arms تغطي الأيدي. headdress we can define it هي غطاء الرأس. غطاء على الرأس يضع على الرأس. okay to cover our head. okay إذن headdress غطاء الرأس. the item of clothing covering the head قطعة من الملابس أو القماش covering the head الرأس. okay and headdress هي غطاء الرأس لكن headband هي عصبة أو الرأس. هي عصبة توضع أيضا على الرأس. a piece of material قطعة من المادة worn around the head توضع حول الرأس. ممكن لحتى كمان تمنع your hair to come in your face. okay so what is the meaning of robe as in Arabic يعني robe أو الثوب أو الرداء هو long loose piece of clothing. okay long loose piece of clothing قطعة من القماش طويلة وفضفاضة لا يكدشداش tonic. okay الآن robe إذن اسم. أيضا tonic اسم. custom اسم. jumper sleeves headdress headband robe. to wrap W here it is silent we don't pronounce it. wrap يلف. إذن يلف أو يغطي. wrap اللي هي to cover something لحتى تغطي شيء with paper بالأوراق or cloth في القماش. إنك تلف أو تغطي شيء بالقماش أو الورق. okay what is the meaning of garment اللي هي أيضا حكينا زي أو ملابس اللي هي a piece of clothing. okay أيضا اسم. silk هو الحرير. الحرير هو عبارة عن soft threads okay made by silkworms. تصنع بواسطة خيوط تصنع بواسطة دودة القز اللي هي silkworms. دودة الحرير اللي هي بتصنع اللي هي دودة القز. soft threads made by silkworms we call it اللي هي silk الحرير. okay so we have tunic custom jumper sleeves headdress headband robe wrap garment silk. okay now after we define these new vocabularies we are gonna start our conversations. we have to read the conversation number 1 and match it with its picture. okay now Tom and Kamal. Let's start reading the conversation between Tom and Kamal. Who's the young man wearing the tunic?
Who's the young man wearing the tunic? من هو الرجل الصغير الذي يرتدي الدشداش؟ Is he your dad? هل هو والدك؟ كمان no. It's my grandpa. إنه والد أبي جدي. When he was a teacher. عندما كان معلم. That's the traditional Jordanian costume. إذن هذا الزي أو التقليدي أو الملابس التقليدية الأردنية. إذن traditional Jordanian costume. In the past في الماضي he didn't wear jeans, jumpers or jackets. ما لم يرتدوا الجينز البنطلونات الجينز الجمبرز الكنزات أو السترات أو الجاكيتات. They wear what? Tunic. ثوب دشداش. He wore a tunic with long sleeves. إذن tunic بأكمام طويلة. Called a ثوب. اسمه ثوب. Okay. In Arabic يعني معربة. ثوب. Okay. إذن he wore a tunic with long sleeves called a ثوب. Oh, and what's that on his head? ما الذي يوجد على رأسه؟ كمال. It's a كوفية. إنها الكوفية. شماغ. That people wore as a headdress. بيستخدموها كغطاء للرأس. And the black thing around it والشيء الأسود الذي حولها is an عقال. بنسميه العقال. It's a headband عصبة رأس that keeps the كوفية from falling off your head. بتثبت الكوفية من إنها تنزل عن رأسك أو تقع عن رأسك. Okay. Did you know that some people still wear the traditional Jordanian costume? Yes. يعني we have الolder people اللي هو شيوخ. Okay. شيخ. We call them إنهم they still wear traditional Jordanian costume. الزي التقليدي اللي هو الثوب or tunic with a كوفية and a gal. Okay. That's amazing. هذا مدهش. So conversation number 1 we can match it with اللي هي picture number B. إذن number 1 it's talking about picture number B. This is Kamal's grandpa wear a ثوب and a gal. Okay. A traditional Jordanian clothes. ملابس الأردنية التقليدية. Let's move to the second conversation between Misaki and Asma. Okay, let's start. This is my mom and my aunt when they were young. هذه أمي وخالتي عندما كانوا صغار. Which is your mom and which is your aunt? They were both wearing the same clothes. يعني كلاهما يرتدين يعني نفس الملابس. ف which is your mom and which is your aunt? Misaki answers, my mom is the one holding an umbrella. إذا Misaki's mom is the one who is holding an umbrella اللي بتحمل الشمسية. My aunt وعمتي is the one with the blue purse. ذو المحفظة الزرقاء. عمتي المرأة ذو المحفظة الزرقاء. Okay. They are wearing kimonos. هو الكامينوز عبارة عن زي تقليدي ياباني. Okay. It is خلينا نشوف شو هو. It is a long traditional Japanese robe. هو long traditional Japanese robe with long sleeves بأكمام طويلة. زي تقليدي ياباني طويل بأكمام طويلة that you wear by wrapping it around your body. ترتدي من خلال يعني لفه على your body على جسدك. Okay. Wow, Asma says, traditional clothes are beautiful.
الملابس التقليدية جميلة. Okay, it's very easy. So to conversation talk about picture number C. We can match it with picture number C. 3. There's a conversation between Salma and Hina. Let's start reading the conversation. Number 1, Asma, Salma, is the woman who's wearing the red dress your mother? هل المرأة التي ترتدي ثوب أحمر هي أمك؟ Oh no, that's a photo of my sister on her wedding day. هذه صورة لأختي في يوم زفافها, wedding day. She's wearing a sari. إذن هي ترتدي الساري. She looks amazing. إنها تبدو رائعة, مدهشة. What's a sari? ما هو الساري? Is it a traditional garment? هل هو زي تقليدي؟ Yes. نعم, هو زي تقليدي. So sari is a traditional garment, but Indian women still wear them today. ولكن النساء الهنديات ما زلن يرتدين هذا الزي إلى الآن. Okay. A sari is a long dress. والساري هو عبارة عن long dress, ثوب طويل, with a piece of material, قطعة من المادة like cotton or silk, يا إما مصنوعة من هذه المواد, يا إما cotton أو silk, الحرير أو القطن, that covers the shoulders, تغطي الأكتاف. ما معنى shoulders؟ أكتاف. أوكي. إذن الزي الهندي التقليدي اللي هو الساري, it is a traditional garment, زي تقليدي, and the Indian women still wear يعني this traditional garment today. ما زلنا يرتدين الزي التقليدي الساري إلى الآن. الساري وهو عبارة عن as a long dress, ثوب طويل, with a piece of material like cotton or silk that covers the shoulders, بقطعة مصنوعة من الحرير أو القطن تغطي covers the shoulders. Okay. So the conversation is talking about picture number A اللي هي we can match it with A. 3A. Okay, we have 3 conversations about the traditional clothes, Jordanian traditional Jordanian costume, and Indian traditional clothes, and Japanese اللي هو traditional Japanese clothes, والملابس اليابانية التقليدية. Okay, so do you think it's important to preserve these garments, these traditional garments? Yes, I think, and in my opinion, it is very important to save our traditions and to respect it and be proud of our traditions. نبقى فخورين ومحترمين زينا التقليدي لأنه it's a part of our history and our past. Okay, now this paragraph is these conversations are very easy. There's no new words for you. It's clear, واضحة. Each conversation talks about a special or a particular custom, زي معين اللي هي traditional clothes or traditional garments. If you have any question about it, please ask me. Thank you يا تاسع for watching the video. Please pay attention to the details, and I will meet you on Zoom to discuss this conversation with you. Thank you very much, and goodbye.